लाफानी है वो पाए जा, जो फानी है वो खोए जा। खुद की खुदी को खो कर खुद तू खुदा में खोए जा। खुद की खुदी को खो कर खुद तू खुदा में खोए जा। लाफानी है वो पाए जा, जो फानी है वो खोए जा। खुद की खुदी को खो कर खुद तू खुदा में खोए जा। ये धन दौलत शान और शौकत फानी है, ये रिश्ते मिटते जाएंगे। ये धन दौलत शान और शौकत फानी है, ये रिश्ते मिटते जाएंगे। इंसान की खिदमत इबादत है, इस बंदगी को बढ़ाए जा। खुद की खुदी को खो कर खुद तू खुदा में खोए जा।
జై శ్రీ మాతాజీ. ఆన్లైన్ మాధ్యమం ద్వారా సహజ యోగ ధ్యానానికి మనము నిర్వహించుకుంటున్నటువంటి ఈ ప్రాతకాల ధ్యానానికి అందరికీ సాదరమైనటువంటి స్వాగతం, సుస్వాగతం. అందరం శ్రీ మాతాజీ చిత్రపటం వైపు చూస్తూ హాయిగా, తృప్తిగా మనం ఈరోజు ఈ ధ్యానానికి సమాయత్తం చేసుకుని ఒకసారి హృదయంలో ఒక కోరికని వ్యక్తీకరించుకుందాం. శ్రీ మాతాజీని అడుగుతూ, తల్లి దయచేసి మాకు మంచి ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి. ఈరోజు ఈ సామూహిక ధ్యానానికి అర్హతను మరియు అనుమతిని ప్రసాదించి మాలో కుండలని పూర్తిగా జాగృతిపరిచి మాకు ఈరోజు ఈ ప్రాతకాలం మంచి ధ్యాన స్థితిని ప్రసాదించండి తల్లి అని చెప్పి అందరం సామూహికంగా కోరుకుందాం. మన స్వచ్ఛమైనటువంటి కోరికని వ్యక్తీకరింపజేసుకుందాం. రెండు చేతుల్ని భూమాత మీద కొద్దిసేపు ఉంచి ఒక 2 నిమిషాలు హాయిగా అంతర్ముఖ చిత్తాన్ని ఆస్వాదిస్తూ మనలో ఏమైనా అలజడులు కానీ లేదా భూత భవిష్యత్ కాలపరమైనటువంటి విషయాలు ఇబ్బంది పెడుతుంటే ఒకసారి శ్రీ మాతాజీ చిత్రపటం వైపు చూస్తూ మనం రెడీ చేసుకుందాం ఈ ధ్యానానికి. రెండు చేతులు ఒళ్ళోకి తీసుకొని నెమ్మదిగా కుండలి జాగ్రత్త పరుచుకొని బద్ధం తీసుకుందాం. మూడు మహామంత్రాలు, తర్వాత గణేష మంత్రం.
జై శ్రీ మాతాజీ. మనం ఇప్పుడు పూర్తి సమతుల్యత సాధించడానికి ఇడా పింగళ నాడిని శుద్ధీకరించుకుందాం. మొదటిగా ఇడా నాడిని శుద్ధి చేసుకుందాం. కుడి చేని భూమాత మీద ఉంచి ఎడమ చేని శ్రీ మాతాజీ వైపు ఉంచుతూ ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాం. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా ఇడా నాడిలో ఉన్నటువంటి సమస్తమైనటువంటి దోషాలను, బాధలను, భూతకాలపరమైనటువంటి పీడలను పూర్తిగా తొలగించి మమ్మల్ని వర్తమానం వైపు నడపండి తల్లి. స్వచ్ఛమైనటువంటి కోరికను ప్రజ్వలింపచేసి భగవంతుని సామ్రాజ్యంలో ఉండడానికి అర్హతని ప్రసాదించండి తండ్రి. మన పూర్తి చిత్తాన్ని ఎడమారి చేయి మీద మరియు ఎడమ పార్శ్వం పర్యంతం, తర్వాత మాడ మీద గమనిస్తూ జరుగుతున్నటువంటి విషయాన్ని మనం ఆస్వాదిస్తూ భూమాతలోకి విలీనం అవుతున్నటువంటి స్థితిని మనం అర్థం చేసుకుని శ్రీ మాతాజీకి హృదయపూర్వకంగా దేయాంతరాల నుండి మనము పరిశుద్ధం చేస్తున్నందుకు థ్యాంక్స్ కూడా చెప్పుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ ఈ సామూహికత్వం యొక్క కలెక్టివ్ సబ్ కాన్షియస్ నుంచి పూర్తిగా విముక్తి చేసి మాకు పాజిటివ్ ప్రెజెంట్ వైపు మమ్మల్ని నడిపియండి తల్లి. కుడి చేయిని గొడవలోకి తీసుకొని ఎడమ చేయిని ఆకాశం వైపు ఉంచుతూ మనం ఇప్పుడు కుడి నాడీ వ్యవస్థను పూర్తిగా శుద్ధి చేసుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ కృపాభిషేకం ప్రార్థన. శ్రీ మాతాజీ ఈ సామూహికత్వం యొక్క పింగళ నాడిని శుద్ధి చేసి నాకు భవిష్యత్ పరమైనటువంటి అన్ని రకాల పీడల నుండి, అన్ని రకాల బాధల నుండి విముక్తి చేసి మమ్మల్ని వర్తమానంలో ఉంచండి తండ్రి. శ్రీ మాతాజీ మా కలెక్టివ్ సూపర్ కాన్షియస్ నుంచి మమ్మల్ని విముక్తి చేసి మాకు పాజిటివ్ ప్రెజెంట్లో ఈ సామూహికత్వం ఉండే విధంగా ఆశీర్వదించండి తండ్రి. కుడి పార్శ్వం మీద పింగళ నాడి మీద మనం
చిత్తాన్ని ఉంచుతూ మరియు సహస్రాల మీద కూడా అరచేతుల మీద జరుగుతున్నటువంటి విషయాన్ని గమనిస్తూ ఏదైతే జరుగుతుందో దాన్ని ఆహ్వానిస్తూ జరుగుతున్నటువంటి ఆ క్లెన్జింగ్ ప్రాసెస్ని గమనిస్తూ శ్రీమాతాజీకి హృదయాంతరం నుండి శుద్ధి చేస్తున్నందుకు కృతజ్ఞతలు కూడా తెలుపుకుందాం. ఎడమ చేయిని యథాస్థానంలోకి తీసుకొని వచ్చి రెండు చేతులు సమానంగా ఉంచుకొని ఒడిలో శ్రీమాతాజీ వైపు చూస్తూ మన చిత్తాన్ని సుషుమ్నా నాడి మీదకి తెచ్చుకుందాం. శ్రీమాతాజీ దయచేసి ఈ సామూహికత్వాన్ని పూర్తిగా వర్తమాన కాలంలో ఉంచి కుండల్ని జాగృతి పరిచి మా సుషుమ్నా నాడిని బలోపేతం చేసి చక్రాల మీద ఉన్నటువంటి అన్ని రకాల సమస్యలను, బాధలను, అడ్డంకులను తొలగించి కుండలి జాగృతికి పూర్తి పరిస్థితిని కల్పించి మాకు ఆ చైతన్య అమృతాన్ని అందించండి తల్లి. చిత్తాన్ని మూలాధారం మీద కొద్దిసేపు నిలుపుకొని గణేషుని యొక్క అనుమతిని కుండలి జాగృతికి మనము ఆహ్వానిస్తూ గణేష అథర్వ శీర్షాన్ని ఆస్వాదిద్దాం. शीर्षम् ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानूचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः
त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवस्वरों गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण ऋद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्त्यरूपं बिन्दुरुत्तररूपं नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निच्छृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं रदञ्च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। చిత్తాన్ని పూర్తిగా సహస్రారం మీద నిలుపుకొని సహస్రారం ద్వారా శ్రీమాతాజీ గణేష్ పూజ సందర్భంగా స్విట్జర్లాండ్లో వచ్చినటువంటి ప్రవచనాన్ని మనము ఆస్వాదిద్దాం. ఇది రెండవ భాగం. జై శ్రీ మాతాజీ. She cannot win any beauty contest, I think. Her face is very serene, very motherly, very pure, her eyes. And why is it that she's eternally so much appreciated? The reason is there is Ganesha principle in her. She's a mother. And the story about that one is that this lady had lost her child. And she would never smile, she would never cry. And one little child was brought to her. And when she saw the child, then the smile that came on her face of that love for the child is being depicted by this great artist. And that's why people are appreciating it. And you have seen in the West, though the people don't show much interest in the mother-child relationships, anywhere you go is the mother and child theme is the best.
They'll show you a photograph, this is mother and child, this is Christ's mother and child. When the Christ was brought down, the mother is there. They have to have mother and the child principle acting, otherwise that picture is not regarded as something great. Or you have to have actually Christ, who is a Ganesh principle himself, to be shown. I haven't seen any picture as such of those days where these principles are not there. Even Picasso has used it. Even people who have been quite modern had to use this principle to popularize. But some people have used to popularize not the Ganesh principle, just anti-Ganesh principles. All such things have vanished into thin air, and I see now gradually it's all going down and down and down and down. Despite the fact people have lost their morals, but still they would like to have Rembrandt, they would like to have Leonardo da Vinci, they would like to have such artists who have done mother and child. It's very surprising. Even I went to Austria this time, I said, what statues you have? I said, we have got beautiful Madonna and the child. So this principle is the most pleasing principle. It's the most pleasing principle for human beings. To see the children, to play with them, to enjoy their company. Why? Because it has that sweetness of a child. It's really, I should say, tickles joy within you when you see a child. Immediately the face becomes different. I have told you that I have seen even a crocodile cracking her eggs. I mean, they showed it in a film. And you should have seen the eyes of the crocodile at that time. How carefully she was cracking. So beautiful her eyes were, full of such love pouring out of her eyes. I can't believe these are the eyes of the same crocodile. And so slowly she's cracking with her mouth all the eggs and the little crocodiles coming out. And then she brings them on the shore and washes them in the mouth all the time. So carefully, like a bathroom, she uses her mouth, you see. You should see how animals also act to their children. But when you become sort of modern, so-called, your actions are very funny. There are people who are killing children. There are people who are abusing children. I mean, it is worse than Rakshasas. Even Rakshasas have not done. Pishachas have not done. The Ganas are surprised. What sort of these new creatures have come up from where? That they have no love for their children, that they can kill their children, murder them, break their hands. These are their own children. If they do this to their own children, what will they do to other children? So love for your child has to be absolutely important, but you should not, as Sahaja yogis, have only attachment for your child. First thing. And the second thing is, you must know how to give a complete margin to your love. The margin is benevolence. Is it benevolent for my child? Am I spoiling my child? Am I too much encouraging my child? Am I playing into the hands of my child? Or I am managing the child all right? Because in childhood, the father and mother have to manage the children. They have to tell children, and children have to be obedient, and they have to listen to parents. But these days, children are not obedient. They are not, because they find that the parents among themselves are not obedient to each other. Also, they find the society such that where children go on pestering the parents, so they also become like that. But doesn't matter. You are Sahaja yogis, so you should bring up your children who should be obedient, who should be wise, who should be sensible, with the same love that the crocodile has for her little crocodiles. Now, when we come to the subtler side of Ganesha Tattva, that is, it expresses in our eyes. When I see some things, I see it as a joy-giving thing, just joy-giving. And if I want to buy something, then I think, all right, I can buy it for a certain person, he will like it. Because I'll know what they like. So I'll buy that thing for that person.
Or else, if I'm buying something for my family, I think the same. Like I've built a house now where I'm going to put all the things, the presents you have given with like a museum, and I'm going to ask all the villagers to come and see it because they have never seen such things. They can't travel to Switzerland, leave alone England. So we have to, I'm thinking of making that house in such a manner that these villagers who have never seen beautiful things should come and see. In India, it's not a case very much with the simple people to have jealousies. Only the new materialistic people have developed this habit of jealousy. But otherwise, they will always say, what a nice thing, how beautiful it is, how they are. Like you were singing songs about Sahaja in Pune. Actually, you have really picked up very well, I must say. But there were masters of this music sitting there watching you singing. They were the masters of drama and play very well-known artists in India. And then they said that where you went to see their play also in Pune, if you remember. So they offered me, Mother, that we want to celebrate your birthday. I said, it's very difficult because you'll be so far away. No, we'll come. The whole night they traveled. And the whole day practically. They came about 5 o'clock, imagine. They finished their drama about, say, 3 o'clock or 4 o'clock, and then they traveled all the day, arrived at about 5 o'clock from somewhere called Belgaum. And 6:30 was the program, so they were all dressed up, came. And what a comparing they did. They said we were ashamed. We used to think that we Maharashtrians are very good at music, very good at talas and this. But we were ashamed the way these foreigners sang our music so well. We cannot sing like them. Their music, we cannot sing while they sang our music. And we were all very much ashamed and embarrassed. How could they sing so well? And the appreciation was so great that I was myself embarrassed the way they were saying how it has happened to these people. What is their guru have done? What have they done to these people that they can sing so well? So the appreciation and the whole thing enamored. We have a tape of that, I think. Audio tape, I don't know if you have video tape or not. But if you have, please get it. It's very interesting the way they appreciated my children, the way they were singing. And to them, I felt in their saying and all that, because they are such masters and so developed in there. The way they were appreciating, as if they were appreciating children singing something great. See, in that the report was that of a very sweet report of Vatsalya, is the feeling of motherliness. That look at these children are singing so well. It's happened with many people I've seen when some artist came, as you know, that when they saw you people appreciating and singing, they had the same feeling. How could these children, how could these people sing so well? How did they know so well? I mean, all that beautiful feeling and all that appreciation created such a nice atmosphere. As we had some very great artists, and how they appreciated you. Instead of saying, oh, what are these, are no good for music and nothing. They've so much appreciated that these people who have never known Indian music are singing so well. So in that appreciation also, that fatherliness, that motherliness was there, that Vatsalya was there, and the situation was so beautiful. Even, say, when a person like Ravi Shankar has to play with Yehudi Menuhin. Yehudi Menuhin is a child before him. But I've seen how he looks after him and how he protects him, as we say in my Hindi language, Sambhalna. All the time is looking after him and managing it. And also we have seen in the music part, when supposing a tablewala is sitting and a very senior musician is sitting, master sitting, he say, please look after me, Sambhalna. Look after me, always with very great feeling of a child, that you look after me. All these things are very important in life to create good relationships between ourselves also. Those who are younger to us, those who are not so well off, or those who are not so much talented, or those who are not so much
equipped in knowledge of Sahaja Yoga or who are not so much senior in Sahaja Yoga. We have to look after the others like in a very fatherly manner, or we can say as a motherly manner, that they are not equipped. So all right, we have a Ganesha Tattva, so excite their Ganesha Tattva. They should feel dependent on us for achieving the mastery or achieving the higher state. As the Guru principle is absolutely bound by Ganesha principle. If a Guru does not have a Ganesha principle, he becomes a horrid fellow, and nobody wants to stick on to him, and they all run away from him. Though he might punish, he might also get angry with the disciples. But basically, what he thinks, he is my progeny. I am developing him, I am building him. But in the modern thinking is that let them be individuals, let them be independent. So the father and mother do not look after their children in that manner, that they should. That see, this is my son, I have got a talent, I must teach him, he must come up. He is the one who is a continuation of my own self. So this idea of having every individual, you are individual, at 18 years you get out of the house, you do what you like, stand on your legs. No. Life is a continuous basis. It is not just you stand on your legs, but it is a question of one has to be all the time connected with the whole. Unless and until you are connected completely, we cannot understand collectivity of innocence. The collectivity of innocence, I see sometimes, I'm very happy that a child of somebody is in the lap of somebody, sitting very sweetly, coming as if he's your own father, coming and sitting just on your lap, without knowing that he's not my father. But still, that consciousness is not there. So this breaks the feeling of my and possession, that this is mine, this is mine, this is mine. And what makes you the feeling that we are now a means, we can say, an instrument, a media, by which we express the Ganesha Tattva all over. That is vibrations. So the vibrations itself about which you are asking, these vibrations themselves are nothing but the principle of Sri Ganesha, is Omkara. And when it is, then what is it? That feeling, as I told you, the Vatsalya, the feeling of love between a child and a mother. That feeling, it is the one that is vibrations between the child and the mother. The distance between the two is vibrations. And that's what one has to feel. That he is a child still, and there's the mother, and mother is bringing the child, giving all the powers to the child, bringing up, loving the child, understanding the limitations of the child, looking after all that, all the sweetness, all the wisdom of the child to be appreciated. That is vibrations. And if you see the subtle side of this, it's not my child. This is not only a limited thing, because it is eternal. It's everywhere. So you cannot have it. In everything you do, I have seen people, they handle things in the West. We Indians have to learn also from them. What's happening? So we have to accept for them what is the way to handle also beautiful things, how to look after beautiful things, how to manage beautiful relationships. See, you shouldn't be harsh, you shouldn't be unkind, you shouldn't say things which are insulting to others so that the relationships are broken. So all the relationships that are between human beings and God are through the Ganesha principle. So when it becomes the relationship between you and God, then there are vibrations. And then that same relationship should extend to everything that you do. You should see what things are good, whatever has got vibrations. Today I want to tell you something very important about this all-pervading power we have heard about.
These are nothing but vibrations. Parama Chaitanya is nothing but vibrations, where all identities are lost. When the mother is lost, father is lost, we can say, nothing remains, then it is just this vibrations, this subtle vatsalya exists. That's all. And this is the only thing, out of which everything comes and remains in itself. Like we can say that the sun's rays come out and then they try to create chlorophyll. So it's not, that we cannot compare sun with that. Or we can say from the ocean, the clouds come out and they try to nourish the Mother Earth. That's also cannot be compared. Everything is inside. This Parama Chaitanya has got everything inside this. So we can say that everything is nothing but knowledge, is nothing but truth, is nothing but light. But when the folds of these come out, then we get into the folds of that Chaitanya, and then we become ignorant. But there is nothing like ignorance. It doesn't exist. It doesn't exist. Like there is darkness because there is no light. Once light comes, it doesn't exist. It doesn't exist. So ignorance doesn't exist. But what happens that the folds of this ocean, into that people go and it is lost. Thus we understand one thing very clearly, that we are in Param Chaitanya, we are made by Param Chaitanya, all the time we are surrounded by it. Only thing is, we are sometimes lost in the folds. And why? Why we are lost in the folds is because of our own unawareness. This awareness has to come, that we are part and parcel of that Parama Chaitanya. The whole thing is called as Chid Vilasa, is the Vilas, is the playful enjoyment of God's attention. Now you will say, how can that be? For example, we see the sun. And just to give a simile closer to it, we see the sun and then we see the water. We see the water in the lake, right? There is water because of the sun, we can see the water there. Then supposing we see the mirage. We see the mirage and then we think this is water. We run after the water. But the whole thing is the play of the sun. Whether it's a mirage, whether it's a water, whether it's the sun. In the same way, this Parama Chaitanya acts, and what we get lost is in our awareness that we are Parama Chaitanya. That's why the play starts. The play starts like day before yesterday's puja. What did we do? We were sitting there, it started raining. So, to prove that I can control rain. So it rained, some people were covering up something, this thing. I gave a bandhan. After some time, the rain moved out from the puja to the backside. It was not raining where you were sitting. And after that, it became a sun, and it was so clouded. Sun came, it became sunny. So that's how you have to become aware of the powers of Chaitanya. Now when you give bandhan, what you do is to put the Chaitanya into action. Oh no, act here, act there, act here. Though you are supposing in the ocean, but the ocean acts on you all the time. You cannot act on the ocean. You cannot ask water to do this and do that. But as realized soul, you are empowered. Now you can ask water, all right, you dissolve this, you do that. But for that it is important to be the masters. And to become the masters, you see, like a matter becomes a human being. And from human being, you have to become the masters of the matter. And you handle the matter. So we come back to the same. Like agriculture, we can handle
just vibrating it. We can handle water, we can handle sun, we can handle moon, because there's a rapport. Now we are aware a rapport has been established. So all this play is extremely beautiful to me. I see it. But now you all have to know that you all have become realized souls and you have those powers. So all other nonsensical things that you learn, all nonsensical things you indulge into, you better give up. There's no sense in it. Whatever is sensible you should do, because there's Sri Ganesha within you who is absolutely sensible. He's nothing but sense. He's the giver of sense. So he's the killer of the demons, as they say. He's the one who removes all the ordeals. By how? By improving our awareness. So ordeals do not remain, because you give up and then it works out. Now I asked somebody, Phil, I asked him to write down about the miracles, and he says now it has become like a voluminous book. It will be, because before realization, whatever looked like miracle is no more a miracle. Miracle has lost its meaning, because now you are empowered and you can do it. It works in everything, in your talent, in your understanding, in your education, in every way. Like there are some boys who said, Mother, see, we couldn't solve one problem, so we gave a bandhan. Immediately the whole thing came unto us and we wrote it down and they stood first. It has happened with many. So in every action, in everything, whatever you do, you should know it is the Parama Chaitanya that acts. Only thing you have to be aware of yourself, and aware of it, it acts. And you just jump into that awareness and it works. And that you have seen. But still, so many people do not know. So many people still, though they know through their brains, do not know in their hearts. And so many people, even if they know in their hearts, they do not act in their attention. So only these three things you have to improve. One is your head, another is your heart, and third is your liver. If you can improve these three organs, this Parama Chaitanya will act. But then all this attention about money, so many people, money, this, that, there's nothing to it. Parama Chaitanya will create everything for you, whatever you want. It may not create money because it doesn't have a mint, but it will create possibilities. Possibilities. And this is something to be understood very well. And it's so blissful to know that now you are aware of the Parama Chaitanya and you can master it. Master it in the sense not that you dominate it, but you ask him like a jinn, you can say, all right, do this, do that. With respect. With respect, it works. But the way sometimes we do not pay respect to Parama Chaitanya is also something surprising. The way we act all the time, the way we are behaving. Like in my presence, people will sit down and close their eyes. Or they will start worshipping the photograph instead of me. Sometimes the way they handle their kundalini, sometimes the way they behave towards themselves and others, all these things are to be understood. Now that we have entered into the kingdom of God means Parama Chaitanya. And that we are very important citizens of that. If one can understand this, then I think Sahaja Yoga can be very successful. Everything will work out. Miraculously, everything will work out. And all those who are not aware about the possibilities to what they can reach, they are thrown out, in the sense in the fold, in the ignorance, so-called, into the darkness. Again, they can come back to light when they have sense. So be forgiving about them. It can happen to you also if you understand that way. I hope today's lecture you have been able to assimilate within yourself. That's very important, to assimilate, to know that you are in the Parama Chaitanya. And that's how you'll become very sweet, you'll become very considerate and very loving, affectionate and wise. That's very important. May God bless you.
point about which some leaders have said that you people don't buy individually my tapes. And then you come to the ashrams and want to listen to my tapes again and again, and you spoil the tapes. This is wrong. You are all Sahajogis. You must respect. And all of you must try to get the tapes properly in proper manner and should use your own tapes carefully and with respect. Because some people are taking away also the tapes from the ashrams and using them. No, it's very precious. All of you should treat it as a very precious thing, and all of you should take tapes which are being created by the ashram and use them. But in the ashram you can use it once in a while. But for your house, for your car, or I have seen that in other horrible false gurus people, they just take the tapes, never play any music, nothing, they're just playing the tapes. So in the same way you can have that, because it's not easy to understand my lecture in my first shot. You have to individually sit down and listen to it and decode it and see for yourself what it is. Because I myself, when I listen to my lectures, I get lost. జయశ్రీ మాతాజీ, కొద్దిసేపు మనము నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉందాం.
జై శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీ 1989లో గణేష్ పూజ సందర్భంగా స్విట్జర్లాండ్లో వచ్చినటువంటి ఈ అమృతవాణి యొక్క రెండవ భాగాన్ని ఒకసారి సారాంశాన్ని మనము చర్చించుకుందాం. మొదటి భాగంలో శ్రీ మాతాజీ పిల్లల గురించి ఎక్కువ మాట్లాడడం జరిగింది. చివరిగా ఆ అమాయకత్వం ఏదైతుందో అది పూర్తిగా మనని అట్రాక్ట్ చేసే విధంగా ఉంటుందని చెప్తూ ఒక మాతృమూర్తి లియోనార్డో గీసినటువంటి ఆ కళాఖండం గురించి, మోనాలిసా గురించి చెప్పడం జరిగింది. దాని తర్వాత ఈ రోజు కూడా శ్రీ మాతాజీ మొదటి భాగంగా పిల్లల గురించి, పిల్లల పెంపకం గురించి, మన బాధ్యత గురించి చెప్పడం జరిగింది. శ్రీ మాతాజీ మాటల్లో మీ ప్రేమను ఏ విధంగా వ్యక్తీకరించాలనే విషయాన్ని మీరు తెలుసుకోవాలి. మీ పిల్లల సంక్షేమము మీ ప్రేమ యొక్క లక్ష్యం కావాలి. ఇది నా బిడ్డ క్షేమదాయకమేనా? నా బిడ్డకు మితిమీరిన ప్రోత్సాహం నేను ఇస్తున్నానా? నేను ఒకవేళ నా బిడ్డ చేతిలో కీలుబొమ్మను అవుతున్నానా, లేక నేను సక్రమంగానే పెంచుతున్నానా అని మీకే మీరు పరిశీలించుకోవడం ఉత్తమం అని చెప్పి శ్రీ మాతాజీ అంటూ ఉన్నారు. చిన్నతనంలో తల్లిదండ్రులే తమ పిల్లల్ని అదుపు చేయవలసి ఉంటుంది. తల్లిదండ్రులకు పిల్లలు ఎల్లవేళ్ళ విధేయులుగా ఉండాలి. తల్లిదండ్రులు పరస్పరం అన్యోన్యంగా మెలగాలి. పిల్లలు తమ తల్లిదండ్రులను పీడిస్తూ పోవడం లాంటి అస్తవ్యస్త పరిస్థితులు ప్రస్తుతం సమాజంలో ఉన్నాయి. దాని మూలంగా మీ పిల్లలు కూడా ఆ విధంగా రూపొందే అవకాశాలు బహుమెండుగా ఉన్నాయి. అయినా పర్వాలేదు, మీరంతా సహయోగులు. మీ పిల్లల్ని విధేయులుగాను వివేకవంతులుగాను పెంచడం విధిగా మీ బాధ్యత అని తెలుసుకోండి అని చెప్పి శ్రీ మాతాజీ చెప్పడం జరుగుతుంది. శ్రీ మాతాజీ ముసలి తన పిల్లల్ని ఎలాంటి ప్రేమభావంతో ముసలి చూసుకుంటుందో అలాగే సహజీవులు అయిన మీరందరూ మీ బిడ్డల్ని అంత భావంతో చూసుకోవాలని చెప్తూ ఇక్కడ శ్రీ మాతాజీ మ్యూజిక్ సంబంధించినటువంటి కొన్ని విషయాలు చెప్పింది అనమాట. సహజయోగంలో మనందరికి తెలుసు మ్యూజిక్ ఏ విధంగా అంటే ఎలాంటి సంగీతపరమైనటువంటి అవగాహన లేని వాళ్ళు కూడా మంచి సింగర్స్గా తయారని చెప్పి 2-3 ఎగ్జాంపుల్స్ శ్రీ మాతాజీ సందర్భంగా చెప్పడం జరిగింది. ఆ అమాయకత్వంలోనే ఆ కోఆర్డినేషన్ ఉంటుందని చెప్పి శ్రీ మాతాజీ చెప్తూ మన మధ్య బహుచక్కటి సంబంధ బాంధవ్యం నెలకొల్పబడాలి. ఈ విషయాల పట్ల సరైన అవగాహన పెంపొందించుకోవడం చాలా అవసరం. మనకంటే తక్కువ వయసు వారు, మనకన్నా తక్కువ స్థితివంతులు, మనకన్నా తక్కువ ప్రతిభావంతులు, సహజయోగ పరిజ్ఞానంలో వెనుకబడిన వారు, సహజయోగంలోనికి మన తర్వాత వచ్చిన వారు అనేక మంది ఉండవచ్చు. మీరు ఓ తండ్రి మాదిరిగా, ఇంకా చెప్పాలంటే ఓ కన్న తల్లిలా వారందరికీ సహకరించడం చాలా ఉత్తమం అని చెప్పి శ్రీ మాతాజీ ఇక్కడ అంటుంటూ మీ బాధ్యతను కూడా అంటుంది. మనందరిలోనూ గణేష్ తత్వము, ఆ తత్వాన్ని ఉత్తేజపరిచే అంతర్తత్వంలో ఉన్నత స్థాయిని చేరుకోవడానికి వారంతా మీపై ఆధారపడగలిగినట్లుగా మిమ్మల్ని మీరు తీర్చిదిద్దుకోండి అని చెప్పి శ్రీ మాతాజీ చెప్తూ, అంటే శ్రీ మాతాజీ ఇక్కడ గురుత్వం పూర్తిగా గణేష తత్వం చేత కప్పబడి ఉంది. అందుచేత గణేష తత్వం లేని వారు దారుణమైన వ్యక్తులుగా తయారవుతారని చెప్పి అంటున్నారు. మానవ జీవితము నిరంతర ప్రవాహం. మనిషి ఎల్లవేళ్ళ సంపూర్ణత్వంలో సంబంధం కలిగి ఉండాలి. అలా మీరు సంపూర్ణత్వంతో సంబంధం ఏర్పరచుకోకుండా అమాయకత్వం యొక్క సామూహిక తత్వాన్ని మీరు అవగాహన చేసుకోలేరని చెప్పి శ్రీ మాతాజీ అంటున్నారు. తండ్రి ఎవరో తల్లి ఎవరో తెలియక అందరూ ఒక్కటే అని భావిస్తూ అమాయకంగా వేరే వారి ఒళ్ళో కూర్చుని ఓ పసి హృదయముగా మీరంతా వెలగాలని చెప్పి శ్రీ మాతాజీ అంటున్నారు. మనం గణేష తత్వాన్ని అనగా చైతన్య లహరిని విశ్వ నలుదిశలా వ్యాప్తి చేయటకై ఈ భూమిపై ఉన్న శక్తివంతమైన సాధనాలు. ఈ చైతన్య లహరి శ్రీ గణేష్ తత్వం తప్ప మరేది కాదు. శ్రీ గణేశుడు ఓంకార స్వరూపుడు. తల్లి బిడ్డలకు మధ్య గల వాత్సల్యపూరిత ప్రేమ సంబంధమే చైతన్య లహరి. ఆ ఇద్దరి మధ్య గల దూరం చైతన్య లహరి అని చెప్పి శ్రీ మాతాజీ ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది. ఇక్కడ ఒక ఉదాహరణ తీసుకోవడం జరిగింది. ఉదాహరణకు సూర్యుని కిరణాలు బయటకు వచ్చినప్పుడు క్లోరోఫిల్ను సృష్టించడం ప్రయత్నిస్తాయి, లేదా సముద్రం నుండి మేఘాలు బయటికి రావడము భూమాతను సారవంతం చేస్తాయి. ప్రతి ఒక్కటి పరమ చైతన్యం లోపలే ఉంది. సకల జ్ఞానం తప్ప మరేమీ కాదు. అంతా సత్యం తప్ప మరేమీ కాదు. సర్వం కాంతిమయం తప్ప మరేమీ కాదు. ఎప్పుడైతే పరమ చైతన్యం యొక్క ఆ మడతలు బయటికి వస్తాయో అప్పుడు మనము పరమ చైతన్యం యొక్క మడతల్లో వెళ్ళిపోయి అజ్ఞానం అవుతాం.
వెలుతురు లేనందువలన చీకటి ఉన్న విధంగా నిజానికి అజ్ఞానం అనేది లేదు. ఓసారి వెలుగు వచ్చిన పిదప చీకటికి ఆస్కారం ఉండదు. ప్రజానీకం ఈ అనంత సాగరం యొక్క ఈ మడతల్లో వెళ్ళిపోయి అందులో చిక్కుకొనిపోయి తమ ఉనికిని కోల్పోతారు. మనం ఈ విషయాన్ని స్పష్టంగా అర్థం చేసుకోవాలి. మనమంతా పరమ చైతన్యంలో ఉన్నాము. ఆ పరమ చైతన్యం చేతనే సృష్టించబడ్డాము. మనం అందరము అన్ని వేళలా దాంతో పరివేశించబడతామని చెప్పి శ్రీ మాతాజీ ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుంది. మనం యావత్ విశాల విశ్వంలో ఓ విడదీయరాని భాగంగానే రెహుల మనం ఎప్పుడు ఉండాలి. ఈ జగత్తంతా భగవంతుని చిద్విలాసము అనగా ఇంతగా భగవానుని చిత్తం యొక్క నటనానందము ఇదంతా అని చెప్తూ అది ఎలాగ అవుతుందంటే, ఆ ఉదాహరణకు మనం సూర్యుని చూస్తున్నాం అనుకుందాము. అప్పుడు సరస్సులోని నీటిని కూడా చూస్తాము. సూర్యుని కారణంగా మనం నీటిని చూడగలం. అలాగే మనము ఎండమామను చూసి దాన్ని నీటిగా భ్రమించి దాని వెంటపడి పరిగెత్తాము. అయితే ఈ మొత్తం కార్యక్రమం అంతా సూర్యుని యొక్క నాటకమే. అదే పద్ధతిలో పరమ చైతన్యం పనిచేస్తుంది. మనమే పరమ చైతన్యం అనే ఎరుకను కోల్పోతాం. ఈ విధంగా జగన్నాటకం ప్రారంభమవుతుంది చెప్పి శ్రీ మాతాజీ అంటున్నారు. మీరు బంధం ఇచ్చినప్పుడు నిజానికి పరమ చైతన్యాన్ని మీరు కార్యనిర్వహణలో ఉంచుతున్నారన్నమాట. ప్రతి అనుదిన చర్యల్లో మీరు నిర్వర్తించే ప్రతి కార్యక్రమంలోనే పరమ చైతన్యమే పనిచేస్తుందని మీరు గ్రహించండి. మీరు కేవలం చేతనా స్థితిలో ఎల్లప్పుడూ ఉంటూ పరమ చైతన్యం పనిచేస్తున్న విధానాన్ని గ్రహించాలి. మీరు ఆ చేతనా స్థితిలో దూకినప్పుడు అది పనిచేస్తుంది. పలువురు ఈ విషయాలను మానసికంగా తెలుసుకున్నప్పటికీ వారి హృదయాల్లో వారికి ఆ విషయం పట్ల అవగాహన ఉండదు. ఎక్కువ మందికి వారి హృదయాల్లో తెలిసినా వారి చిత్తంలోనికి తీసుకురారు అని చెప్తూ శ్రీ మాతాజీ ఇక్కడ ముఖ్యంగా 3 విషయాలు మీరు గుర్తుంచుకోవాలని చెప్పంటున్నారు. అవేంటి అంటే అవి అభివృద్ధి చెందాలని చెప్తూ, మొదటి మీ శిరస్సు, రెండోది మీ హృదయము, మూడోది మీ కాలేయం. మీరు 3 శరీర భాగాలను అభివృద్ధి చేసుకోగలిగితే ఈ పరమ చైతన్యం మీలో పనిచేస్తుంది. ఈ భౌతిక సంబంధమైన ధనాన్ని గురించి పరమ చైతన్యాన్ని వదిలేయండి. పరమ చైతన్యం మీకోసమే అన్నిటినీ సృష్టిస్తుంది. దానికి మనస్సు అనేది లేనందువలన ధనాన్ని అది సృష్టించకపోవచ్చు, కానీ ధన సంపాదనకు అవకాశాలు సృష్టిస్తుంది. ఈ విషయాలని మీరు చక్కగా అర్థం చేసుకోవాలి. అదెంతో పరమానందకమైనటువంటి విషయంగా శ్రీ మాతాజీ చెప్తూ, చివరిలో మీరు పరమ చైతన్యంలో ఓ విడదీయరాని భాగంగా మీ చిత్తంలో అవగాహన చేసుకున్నట్లయితే మీరెంతో తీయని వ్యక్తులుగాను, అత్యంత ప్రేమ స్వభావులుగాను, దయా స్వరూపులుగాను, వివేకవంతులుగాను మారగలగడం ఏమాత్రం సందేహం లేదని చెప్తూ, చివరిలో శ్రీ మాతాజీ యొక్క ప్రవచనాల గురించి ఒక మాట చెప్పడం జరిగింది. మీరు జాగ్రత్తగా వాటిని స్టోర్ చేసుకొని వాటిని వింటూ ఉండాలి. ఒక్కోసారి నా ప్రసంగాన్ని నేను విన్నప్పుడు నేను దాంట్లోనే నాకు అంత వెళ్ళిపోతా నేను. అంటే అది అంత ఇదిగా ఉంటాయి. కాబట్టి శ్రీ మాతాజీ యొక్క ప్రసంగాల్ని మనము ఈ పరమ చైతన్యంతో అనుబంధమైనటువంటి ఈ అమృతవాన్ని ఆస్వాదించాలని చెప్పి శ్రీ మాతాజీ చివరిలో ఒక సలహా ఇవ్వడం జరిగింది. చివరిగా భగవంతుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించుగాక అని చెప్పి బ్లెస్సింగ్ ఇచ్చి ఈ ప్రసంగాన్ని కంప్లీట్ చేయడం జరిగింది. 1 నిమిషం సేపు మనము ధ్యానంలో ఉందాం. శ్రీ మాతాజీ మాకు ఆత్మ సాక్షాత్కారమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి విషయాన్ని అందించి మా జీవితాలను ఉద్ధరిస్తున్నందుకు మీకు కోటి కోటి ప్రణామాలు తల్లి. మీ అమృతవాణిలో చెప్పినటువంటి ప్రతి విషయం మా జీవితంలో, మా జీవన గమనంలో భాగం కావాలని చెప్పని, ఆ ఆశీర్వచనం ఇవ్వాలని చెప్పని మేము హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటున్నాం తల్లి. శ్రీ మాతాజీ పరమ చైతన్యంతో ఇప్పుడు మమేకమై మా ఈ స్థూల స్థితిని కోల్పోయి
సూక్ష్మంగా మీ యొక్క ప్రేమ శక్తితోటి అనుబంధం ఏర్పడే విధంగా మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి తండ్రి. మనము కుండల్ని జాగృతి చేసుకొని బంధం తీసుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. ఈ రోజుకు ఈ ప్రాతకాల ధ్యానాన్ని ముగించుకుందాం. రేపు తిరిగి 5:30 గంటలకు మరి ఈ సామూహిక ధ్యాన శిబిరంలో కలుసుకుందాం. ఈరోజు మనందరికీ ఒక మంగళకరమైనటువంటి రోజుగా ఉండాలని శ్రీ మాతాజీ ఆశీస్సులు పరమచైతన్యం ద్వారా మనకు అందాలని చెప్పని హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటూ సహజ సంగీతాన్ని ఆస్వాదిస్తూ కొద్దిసేపు ధ్యానంలో కొనసాగుతాం. జై శ్రీ మాతాజీ.